Welcome to Telugu Bitcoiner. Um, so this is second episode. I think in the first video, I explained you about అసలు బిట్కాయిన్ అంటే ఏంటి అసలు బిట్కాయిన్ ఎందుకుంది అండ్ బై ద వే ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీడియో నేను టెక్నికల్ కేస్ చేయట్లేదు బిట్కాయిన్ అంటే ఏంటి బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి అసలు ఆ కంప్లీట్ టెక్నికల్ జార్గన్ సైడ్ వెళ్ళట్లేదు ప్రాబ్లీ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బట్ I'm only going towards investment thesis అసలు ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి బిట్కాయిన్ in a very normal language మనకు అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్స్ తోని how I understood it. So in last video లో మనం we went through అసలు బిట్కాయిన్ అంటే ఏంటి అసలు మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి బిట్కాయిన్ అంటే ఎలా ఆలోచించాలి అసలు బిట్కాయిన్ గురించి where do you put it. We said it's a commodity. We spoke about it. In a complete crypto space, so what is a risk on asset? What is a complete risk of asset? We spoke about and of course we spoke only 5 minutes, but we spoke about how much money it's being debased by India. So India enter money every year devalues in the end every 5.5 years. కి మన బ్రాడ్ మనీ సప్లై డబుల్ అవుతుంది అండ్ ఆల్ దాట్ స్టఫ్ మనం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. ఐ థింక్ టుడే ఐ వాంట్ గో టువర్డ్స్ అసలు మనకెందుకు బిట్కాయిన్ అంటే వై డూ వి నీడ్ ఇట్, మనకు అవసరం ఏముంది దాని గురించి అంటే ఎందుకు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ మీ టు కన్సిడర్. So for that, I'll just slightly take you towards investment thesis here. So invest అంటే ఏంటి అంటే basic terms మాట్లాడుకుందాం. And మనకెందుకు బిట్కాయిన్, right? And before that, I mean, I highly believe in this particular quote. I mean, this is, and especially మన తెలుగు వాళ్ళు, lot of things we speak but we don't mean it. ఏమేమో మాట్లాడతారు but they really don't mean it. But I'm completely against it. For example, I really believe in this. Don't tell me what you think. Tell me what you have in your portfolio, right? I know a lot of people, they speak a lot about a particular topic, let's say environment గురించి, లేకుంటే they're very passionate about electric vehicles, whatever it is. ఒక 3-4 గంటలు దాని గురించి మాట్లాడతారు, రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు అన్నీ. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పోర్ట్ఫోలియో, హౌ మచ్ మనీ హ్యావ్ యూ అలొకేటెడ్ టు ఇట్? మోస్ట్లీ ఇట్స్ 1% or 5% or nothing. ఇట్స్ లైక్ మీ కన్విక్షన్ ఉందనుకోండి ఒక దాని మీద, ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు గో 100%, రైట్? లైక్ if you're so passionate about one thing or anything in life, I think substantial amount of your money has to be allocated near to that thing, right? If you're so passionate about extremely passionate about let's say cricket అనుకోండి, you need to be somewhere around it. At least మీకు దాని గురించి చాలా తెలిసి ఉండాలి. Like everything, if anybody asks any question, you need to be on it, right? ఎందుకంటే మీరు అంత టైం దాని మీద స్పెండ్ చేస్తుంటారు, లైక్ అంత ఆలోచించుంటారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ డ్రీమ్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి. లైక్ అంత ప్యాషనెట్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ యూ నీడ్ టు బీ ఏమంటారు, if you're that committed, you need to spend your time, money, everything on that, right? So I really love this. And in my case, I'm 100% into Bitcoin. There's nothing else. So just want to put it out there, right? So I understand it from different lenses. So okay, let me take you here. So let's take an example. Okay, let's take a working man. Okay, ఇది మనందరం, like a middle class working man, mostly salaried or contracting, right? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. లెట్స్ సే మీకు ఒక 1 lakh salary వస్తుంది అనుకోండి ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. Basic necessities, food, rent, make mortgage, ఉంటే mortgage, car or bike, anything, utilities, అన్ని కలిపి 60,000, 60% of it goes to basic necessities. And let's say మీకు ఇంకా ఏదో miscellaneous expenses and stuff, అదొక 20,000 rupees అనుకోండి. And జనరల్గా ఓకే, అండ్
lucky that you can able to save 20% of your income. Okay, I mean it differs. If you're very young, you save more. If you're middle aged, you can't save more. Even not. But let's say you have a savings of 20% of your every month. Okay, మన అందరి బాధ ఏంటంటే ఈ 20,000ని నేను ఎట్లా సేవ్ చేయాలి అంటే లైక్ హౌ కెన్ ఐ సేవ్ ఇట్ సో లైక్ మనకున్న యాసెట్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ జనరల్గా రైట్ లైక్ మనకు అందరికీ అవైలబుల్ ఉంది ఇండియన్ రూపీ కరెన్సీ కమాడిటీస్లో గోల్డ్ లేకపోతే మోస్ట్ పీపుల్ లుక్ ఎట్ ప్లాట్స్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ లేకుంటే రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ లేకుంటే బికాజ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10 15 years నుంచి I think most of the people are saving their money in mutual funds, right? And these are the asset classes. I think 99% of people will do it. And literally, especially Telugu states లో ఒక గొర్రెల మందలాగా మనం చాలా మంది ప్లాట్స్ లేకపోతే అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ లేకుంటే రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ లైక్ అసలు ఐ మీన్ లిటరలీ ఒక మందలానే కొంటారు లైక్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ డమ్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు మీ బట్ ఎనీవే దే I mean it's dumbest of the dumb investments are these real estate especially. And when I say investment, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఏదో ఒక ఇల్లు మీకు ఆల్రెడీ ఉంది ఆర్ ఆల్రెడీ మార్గేజ్ ఉంది దట్స్ ఫైన్ బికాస్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇట్ ఫైన్ ఇంకేదో రెంట్ వస్తుందని ఒక ప్రాపర్టీ లేకుంటే భూమి పెరుగుతుంది అక్కడ పెరుగుతుంది ఇక్కడ పెరుగుతుంది చాలా స్పెక్యులేషన్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మార్కెట్లో కదా I mean lot of people buy these things. I mean నాకే ఒక 100 examples also like మా కూతురి పెళ్లి కోసం అక్కడ కొన్నాం లైక్ ఇట్లాంటి అసలు ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్ కన్జర్వేటివ్ పీపుల్ ఓకే దే హోల్డ్ గోల్డ్ వాళ్ళు గోల్డ్ కొనుక్కుంటారు ఇఫ్ దే ఫ్రమ్ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ and mutual funds could I think it's keeping as a track like people are just moving more towards mutual funds like what is mutual fund like especially I mean you're essentially betting on growth of India the Indian business future will be good in the future so I'm putting my money in there that's basic explanation right I mean, we don't even see asalu how priced in those securities are. And are we already, dani revenue gives and the money already undi our company. I mean, like, the stock valuations are already too high. After a way, patishkonga, general like a lot of people just keep putting their money in mutual funds, and there are a lot of in pundits and financial gurus everywhere. They just put everything, put your money there, and I mean videos, like it literally circum you. So, and even though if you look at the track record from the last 15 20 years, you saw that there's almost 12 to 15% compounded annual growth in stock. So of course, there's a reasonable case why a lot of people are going towards it. But these are our options. అసలు ఇవి మన complete options. ఈ savings నేను ఎలా సేవ్ చేయాలి ఇవన్నిట్లో right? I think we're clear on this. Let's go to our options. అసలు ఏంటి మన options? Okay, I'll take a complete fundamental view on it. Okay, here. I would say, I mean, this is completely my term. This is a denominator problem. A lot of people don't think from first principles. And the denominator problem ఏంటంటే అసలు మీరు ఏదైనా కూడా ఎలా కొలుస్తున్నారు మీ యాసెట్ని ఆర్ మీ వెల్త్ని సో లెట్స్ థింక్ అబౌట్ వెల్త్ ఇప్పుడు మీరు ఒక మనిషిని అడిగారు అనుకోండి లైక్ మీ వెల్త్ ఎంత అని మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దిల్ థింక్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఓకే నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది ఆర్ ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది ఓకే నాకు ఒక 2 ఎకరాల పొలం ఉంది లేకుంటే నాకు అక్కడ ఒక ప్లాట్ ఉంది నాకు ఇంత బంగారం ఉంది లేకపోతే యా ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో ఏ రోజైతే అడుగుతున్నామో ఆ రోజుకి దాని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యుయేషన్స్ ఉంటాయి కదా లెట్స్ సే
నా అపార్ట్మెంట్ ఒక కోటి రూపాయలు, అండ్ నా భూమి ఒక్కొక్కటి 20 లక్షలు, నా గోల్డ్ ఒక 30 లక్షలు, యూనో నా ప్లాట్ 10 లక్షలు, ఇట్లా ఇవన్నీ కలుపుకొని ఓకే ఓకే నా మొత్తం వెల్త్ 3 crores ఆర్ 5 crores ఇలా చెప్తారు కదా. I think let's go deep on that. Like, the problem in India, a lot of people don't think the wealth is devalued consistently every single day, and a lot of people don't think about it in the right sense. For example, మీరు ఒక ఇల్లు ఉన్నారు, మీ దగ్గర ఒక విల్లా ఉంది, లెట్స్ సే. మీరు ఒక విల్లా మీరు ఎలా కొలుస్తున్నారు, ఆ రోజు దాని ప్రైస్ ఎంత ఆ కరెన్సీలో అన్నట్టు కొలుస్తున్నారు. నా ఇల్లు 1 crore వాల్యూ, ఓకే. బట్ లెట్స్ సే ఇన్హెరెంట్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం. అసలు మీరు ఒక ఇల్లు కొన్నారు, ఎన్ని ఇళ్ళలో కలిపి ఓకే, అసలు ఎన్ని ఇల్లులు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో, రైట్? లెట్స్ సే ఒక బ్రాడ్ నెంబర్, ప్రపంచంలో 3 billion హౌసెస్ ఉన్నాయి. 3 billion. We have 7 billion people, and there's 3 billion houses. 3 billion, okay? 3 billion houses లో నీదొక ఇల్లు. And this 3 billion is today. 2025లో 3 billion. 2030లో, I think because technology is increasing rapidly, efficiency increasing, I think the bottom denominator will go to 4 billion. Okay? But you still own one out of 3 billion, and tomorrow it will be 4 billion. So in today, నీ wealth 1/3 billion, but tomorrow your wealth is 1/4 billion, which means నీ wealth తగ్గింది actually, if you look at it that way, right? Your wealth is decreased because denominator పెరిగింది, right? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చూసుకుంటే 1/3 పెద్దదా 1/4 పెద్దదా? లైక్ simple calculation, right? Like 1/3 is always greater than 1/4, right? Like, so this is 33%, this is 25%. So what is happening? Inherent గా నీ value of home, అంటే మీరు don't value it in currency. Forget about currency. But denominator has increased. So ఎన్ని houses కట్టినా కొద్దీ మీ ఉన్న హౌస్ ఒక వాల్యూ తగ్గుతుంది, రైట్? లెట్స్ సే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ prime property, let's say financial district lo you own a prime luxury property, okay. But if there is another and inkokati, a lot of people have this mindset that property always grows, or property ఎందుకంటే చాలా scarce, మనుషులు పెరుగుతారు కానీ ల్యాండ్ పెరగట్లేదు, all these perceptions. బట్ మనం ఎప్పుడు దాని నుంచి బయట వచ్చాం. ఇప్పుడు you don't measure houses by land, you measure by square foot, right? If you look at, there are 100, there are proposals, and it is happening. Even in Mumbai, it's already happening. There'll be 100-story buildings. There'll be 100-story buildings everywhere, which means the square foot is unlimited. Literally, if you square foot ఇంతకు ముందు horizontal గా కొలిచేవాళ్ళు, when steel was not available at certain point. అందుకే if you go to Europe, అన్ని 3-story wooden houses ఉంటాయి, because there was no steel at that point of time. Now we have the strongest steel, so which means you can punch up 100-story buildings everywhere. So essentially square foot is unlimited. Vertical ga you can go everywhere. So what I'm trying to say is that if denominator increase, automatically your wealth is decreasing. The same thing with plot. ఇది ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ప్లాట్స్ కూడా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ ప్లాట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్, ఎందుకంటే ల్యాండ్ కూడా లిమిటెడ్. ల్యాండ్ లిమిటెడ్ కరెక్టే, బట్ ద థింగ్ ఇస్ హౌ మెనీ పీపుల్ నీడ్ ఇట్ అండ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్, రైట్? హౌ మెనీ పీపుల్ నీడ్ యువర్ ల్యాండ్, లెట్స్ సే. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ల్యాండ్ ఇస్ హెట్రోజీనియస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ హోమోజీనియస్ థింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో 1 ఎకరానికి, వరంగల్లో 1 ఎకరానికి, హైదరాబాద్లో 1 ఎకర్కి, బాంబేలో 1 ఎకర్కి, న్యూయార్క్లో 1 ఎకర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ
different. So it's heterogeneous. Don't think that everything is in relative terms, kada. So all these are heterogeneous solutions. And ఇప్పుడు మీరు మడగాస్కర్ అనే కంట్రీకి వెళ్తే ఆఫ్రికన్ కంట్రీ యూ కెన్ గెట్ ఒక ఎకరం ₹1,000కి కూడా ఉంటుంది, ₹1,000కి 1 acre. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు నైజీరియా ఇట్స్ 2 lakhs acre. అసలు నైజీరియా ఆఫ్రికా పక్కన పెట్టాం. ఈవెన్ బీహార్లో ఐ మీన్ లాస్ట్ మంత్ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ హౌ మెనీ acres did you buy? He said 40 acres. 40 acres are. And how do you buy 40 acres? He said like 1.5 lakh ki oka acre anta. He bought it for 52 lakhs. Like మన దేశంలోనే if you go to Bihar, Uttar Pradesh, it's like 50,000 an acre, 1 lakh an acre, Rajasthan, everywhere. So land is not scarce, if you, the thing is, and this is one important thing. So if you own a particular land and plot అనుకున్నారు అనుకోండి, plots are unlimited, and the um, ఏమంటారు like the idea of plots are completely changing. I mean, if you have eyes, you can open your eyes and see it everywhere. Like if you people are just punching square feet to the top, and even okay, tier 2, tier 3 లాంటి cities లో కూడా, if you go to Nellore, if you go to Vijayawada, if you go to Vizag or Karimnagar, so anywhere, the people are just living in communities, and they want to live in communities, and automatically the square foot will go vertical. It will not be horizontal anymore. So it'll be advantageous for people to be in communities. So yeah, that's plots. And let's say gold. మీ దగ్గర ఒక ½ kg గోల్డ్ ఉంది. ఓకే, అసలు మొత్తం ఎంత గోల్డ్ ఉంది అబౌవ్ ద గ్రౌండ్? Above the ground, gold is 210,000 metric tons. Okay, and you own ½ kg of it. And how much it is increasing? అంటే ఉన్న ఈ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ గోల్డ్ కంటే బిలో ద గ్రౌండ్ ఎంత ఉంది అండ్ ఎంత బయటకు వస్తుంది ఈచ్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ 2.5% of already existing supply is coming out. అంటే the inflation rate is 2.5% in gold itself. అంటే every year గ్రౌండ్ నుంచి తీసి గోల్డ్ బయట people are buying it. So every year your passes, denominator will keep increasing. So your ½ kg gold, that's one thing. And agriculture property, if you are a farmer, మీరు ఫార్మర్ అయ్యి మీరు దాంట్లో పంట పండిస్తున్నారు అనుకోండి, ఐ థింక్ ఇట్స్, అండ్ మీరు అదే లొకేషన్లో ఉంటారు నెక్స్ట్ 50 to 100 years. Okay, own your agricultural land and have it. I think ఇప్పుడున్న ప్రైసెస్లో don't own agricultural land. You're done. I mean, it's already. I mean, no farmer can able to purchase land today. It's out of their hands. It's over. And now let's come to Bitcoin. Let's say you own 0.1 Bitcoin or 1 Bitcoin for simplicity purpose. Whatever amount of Bitcoin that you own today, it's 1 by 21 million. If you look at the denominator is completely fixed. 21 million forever. అసలు దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు. ఎందుకు మార్చలేరు? It's completely decentralized and nobody can if our 21 million మార్చాలంటే all Bitcoin holders, there are almost 50 million people in the world, or 100 200 million people, non-active users in the world, and everybody has to agree. Almost 51% people has to agree that we need to increase. But who will agree? Why will ఇప్పుడు మీకు ఒక స్థలం ఉంది, ఒక 1 acre. మీరు ఆ స్థలంని ఎవరికైనా అంటే లైక్ ½ acre దాంట్లో ఎవరికైనా ఇస్తారా? ఎవరికి ఇయ్యరు కదా. ఎందుకంటే లైక్ యూ కాంట్ డివాల్యూ యువర్ సెల్ఫ్. మీ దగ్గర ఉన్న 1 acreని యూ వాంట్ ఇట్ టు బి 1 acre. ఇంకా కావాలంటే పెంచాలి కానీ లైక్ దాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇస్తా అంటే ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే యూ డోంట్ వాంట్ టు డివాల్యూ రైట్ యువర్ ప్రాపర్టీ. ద సేమ్ థింగ్, నోబడీ వాంట్స్ టు డివాల్యూ 21 million బికాస్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ హర్ట్ లాగా, అంతే కదా. సో 21 million is like a fixed number,
and the denominator is not at all increasing. Essentially, it's decreasing in inherent terms. And what I mean is, if people wanted it and if they're buying it, which means supply పోతుంది. There's no more supply out there. ఈ denominator is fixed for Bitcoin. I mean, forget about Bitcoin price ఎంత, ఈ రోజు ఎంత, నిన్న ఎంత, అది పక్కన పెడదాం. అసలు దాన్ని ఎలా కొలుస్తున్నాం అనేది పక్కన పెడితే, inherent Bitcoin itself is scarce. If you have one Bitcoin today, it'll be one Bitcoin tomorrow, it'll be one Bitcoin after 100 years, after 1,000 years. Okay. If you own one home today, tomorrow you own one home, right? But the denominator is increasing. Okay. The same thing with gold, same thing with everything. Literally everything. The denominator is increasing. And we already spoke about plots. Even though you know, a lot of people have this misconception that you know, land increase అవ్వదు అని. Land increase అవ్వదు, కానీ హారిజాంటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, వర్టికల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ huge high-rise apartments, 50 acres, 100 acres, like each floor has 4-5 homes. మీరు మీరు ఒకసారి ఎవరైనా గచ్చిబౌలిలో లేకుంటే ఎనీ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ జూహూ బీచ్ బాంబేకి వెళ్ళి అపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళని అడగండి, లైక్ మీరు ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటారా లేకుంటే ఏమైనా విల్లాకి వెళ్ళి ఉంటారా, ఆర్ మీరు ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటారా లేకుంటే ఒక 100 crores ఆదిలాబాద్లో కొనుక్కొని ఉంటారా? No, they wanted they want to be in the apartment, they wanted to be in that community, and they want to be together. I mean, a celebrity అయినా మీకు చూసుకోండి, like, you know, look at Virat Kohli. You know, where does he stay? He stays in an apartment, extremely luxurious apartment, of course. But the thing is, people are living in apartments, and this will not go. And they don't need any other thing. If they are in apartments, they will be in apartments. I mean, in the entire life. Of course, they go to vacations, everything, but their home is an apartment. They don't need your plot or something like that. So yeah, that's an essential thing to understand. This denominator problem is real. A lot of people don't think in denominators. How much you own, how much of it you own in the entire world, right? And you go to these three important topics that I want to say. What is a heterogeneous investment versus homogeneous? Heterogeneous asset అంటే ఏంటిది, homogeneous asset అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీకు నెల్లూరు అవుట్స్కర్ట్స్లో ఒక ఎకరం ఉంది, హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్లో 1 acre ఉంది, నల్గొండ అవుట్స్కర్ట్స్లో 1 acre ఉంది, కరీంనగర్లో 1 acre ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఎకర్స్. అంటే ప్రతి దానికి అదొక డిఫరెంట్ వాల్యూ, డిపెండ్స్ ఆన్ ఒక మల్టిపుల్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కదా. ఇప్పుడు నీ ఎకరం ఎక్కడ ఉంది, నార్త్ ఫేసింగ్ ఉందా, పక్కన శ్మశానం ఉందా, లేకుంటే అక్కడ ఏమైనా కంపెనీ ఉందా, లేకుంటే రేపు పొద్దున అక్కడ ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ వచ్చి తీసుకుంటారా, లేకుంటే యూనో అసలు దానికి దాంట్లో ఏమైనా పండుతుందా, సాయిల్ ఏముంది, లైక్ యూనో ఒక 100 డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఒక్క ల్యాండ్కి. అండ్ మళ్ళీ ప్రతి ల్యాండ్ డిఫరెంట్, ప్రతి సిటీలో ల్యాండ్ డిఫరెంట్, ప్రతి కంట్రీలో ల్యాండ్ డిఫరెంట్, అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ కంట్రీ యూఆర్ ఇన్. అండ్ యూఎస్లో ఉంటే ప్రాపర్టీ రైట్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, ఇండియాలో యావరేజ్గా ఉంటాయి. లైక్ యూనో మా ల్యాండే పోయింది, లైక్ యూనో గవర్నమెంట్ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ అవే ల్యాండ్, లైక్ ఎవరో వచ్చి పాతి పెడతారు, లైక్ ఎవరో వచ్చి కబ్జా చేస్తారు. ద ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఆర్ వెరీ వీక్ ఇన్ ఇండియా, బట్ వేరే కంట్రీస్లో, ఓకే, వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ద ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఆర్ వెరీ హై. అండ్ you know, it's a heterogeneous thing, it's not a homogeneous thing. Even apartments are heterogeneous, depending on the quality, depending on who's a builder, ఎవరు లైక్ ఆ కమ్యూనిటీ ఎట్లాంటిది, అక్కడ రాబరీ ఎట్లా జరుగుతుంది, లైక్ ఒక 100 థింగ్స్ ఉన్నాయి, యూనో. సో apartments, land, agricultural property, all these are heterogeneous. They're different. Each thing has different variables to it. But gold is a homogeneous investment. Homogeneous అంటే ఇప్పుడు 1 kg గోల్డ్ హైదరాబాద్లో ఒకటే, 1 kg గోల్డ్ ఢిల్లీలో ఒకటే ఉంటుంది, 1 kg గోల్డ్ న్యూయార్క్లో ఒకటే ఉంటుంది. యూనో అవి డిఫరెంట్ ఉండదు.
1 kg gold is 1 kg gold. In Hyderabad, in Delhi, in New York, in Zimbabwe, right? So gold is a homogeneous. It's uniform. Mita only non-uniform. And Bitcoin is a homogeneous investment. One Bitcoin in South Africa equals to one Bitcoin in Pakistan, one Bitcoin in Manadagara, India, one Bitcoin in anywhere. One Bitcoin is one Bitcoin. It's homogeneous. There's no distinction between one Bitcoin and other Bitcoin. It's same, right? And briefly, I want to talk about the illiquid nature of it. If only it's even completely illiquid. The plot gani, house gani, apartment gani, agriculture property gani, even gold to a certain extent, it's illiquid. And what does it mean by liquid? It was Saturday evening 7 o'clock అవుతుంది. నేను నెక్స్ట్ 10 minutes నాకు I want to sell my property. 10 minutes. What can you sell? Okay, what can you sell? Nothing, right? Okay, gold. At least if you have half an hour, at least you can sell your gold if there's a buyer around, or a shop lo, pawn shop lo వెళ్ళి, or ఒక డీలర్ గోల్డ్ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి you can take some money putting gold, right? Gold is liquid for a certain extent, but Bitcoin is extremely liquid. Extremely అంటే extremely. అంటే ఇప్పుడు నాకు సండే రోజు మధ్యాహ్నం విత్ ఇన్ 2 minutes నాకు I want to sell Bitcoin. You can sell it on the phone itself. There's a willing buyer everywhere in the world. ఎవడో కొంటాడు సౌత్ కొరియాలో కూర్చొని, or జింబాబ్వేలో కూర్చొని. If you want to sell it, there's a willing buyer 24/7. And ఇంకొకటి, the most important thing, I'll discuss about all the properties probably in the next video, but for now, tell me this. మీరు ఒక 20 rupees of let's say మీరు ఒక 2,000 rupees of asset అమ్ముదాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, even 2,000 rupees. Gold కూడా I think I'm not sure you can sell 2,000 worth of gold. ఎంత చిన్న గోల్డ్ దాన్ని ఎవరు వెరిఫై చేయాలి, ఎక్కడ వెరిఫై చేయాలి? మీకు సడన్గా 2,000 rupees కావాలంటే that part of gold you can't sell, no? చిన్న part. But Bitcoin you can sell it at any denomination. Not 20 rupees కావాలి రేపు పొద్దున. You can sell 20 rupees worth of gold. You can't sell 20 rupees worth of your building or apartment or your agricultural property. You can't sell, either you have to sell entire thing, and మీరు అమ్ముదామని అనుకుంటే ఇంకొక 5 నెలలకు 6 నెలలకు అప్పుడప్పుడు నెల అవుతుంది. I mean, depending on the market బట్టి దాని లిక్విడిటీ నేచర్ ఉంటుంది. So these are all highly illiquid. Bitcoin is the only one which is liquid. And yeah, for today I just want to talk about this denominator problem. Just understand this. Inherently, all these denominators are increasing, but this one is not increasing. 21 million is 21 million. So if you own one Bitcoin today, in the next 100 years, the inherent is you own one Bitcoin out of 21, which means you own 1 out of 21 million. If you own 0.1, if you own 0.1, 0.1 out of 21 million. That's it. I mean, the price will be variable, different. ఈ రోజు 1,00,000 రూపాయలు ఉండొచ్చు, రేపు 1,00,00,000 ఉండొచ్చు, ఎల్లుండి 4 కోట్లు. మనం దేంతో కొలుస్తున్నామో అది మారుతుంది తప్ప the inherent denominator is not changing for Bitcoin. So always consider your options. మీరు ఉన్న options లో what is the best option, or always think about it. And yeah, that's one thing. So I'll talk about this biggest question. Okay, if I ask you this question, I want you to think very, very hard on this. Okay, if I ask you to save 1,000 rupees for the next 20 years without dilution and risk, what are your options? నేను మిమ్మల్ని వచ్చే 20 సంవత్సరాల పాటు ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా 1,000 రూపీస్ ఉంది మీ దగ్గర, అది 20 years సేవ్ చేయాలి. మీరు మీకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి? అసలు మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేస్తారు?
I want you to really think hard on this. నాకు దగ్గర 1,000 రూపీస్ ఉంది. 1,000 రూపీస్ నెక్స్ట్ 20 years నేను సేవ్ చేయాలి. హౌ డు యూ సేవ్? కరెన్సీలో పెట్టుకుంటారా? రూపీస్లోనే పెట్టుకుంటారా? నో. మీరు 1,000 రూపీస్కి ఈరోజు లెట్స్ 3 బిర్యానీస్ వస్తున్నాయి అనుకోండి షాగోస్లో. ఆఫ్టర్ 20 years 1,000 రూపీస్కి కిల్లి కూడా రాదు. ఓకే, 1,000 రూపీస్కి కిల్లి కూడా రాదు. సో ఐ మీన్ రూపీస్లో అయితే పెట్టలేదు, ఎందుకంటే మీ పర్చేసింగ్ పవర్ కంప్లీట్గా కిందికి వెళ్తుంది. ఓకే, మీరు 1,000 రూపీస్ అండ్ ప్రెస్టీన్ యాసెట్ కొనగలుగుతారా? వాట్ ఇస్ ద ప్రెస్టీన్ యాసెట్? మొత్తం ఎంటైర్ తెలుగు స్టేట్స్ వాట్ ఈస్ అ ప్రెస్టీన్ యాసెట్? వాట్ ఈస్ అ హై వాల్యుయబుల్ ప్రాపర్టీ? ప్రాబబ్లీ జూబ్లీ హిల్స్ లేకుంటే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆర్ గచ్చిపౌలి, రైట్? మీరు ఏమి కొనగలుగుతారు 1,000 రూపీస్ పెట్టి ప్రెస్టీన్ యాసెట్? గచ్చిపౌలి 1,000 రూపీస్కి యూ కాంట్ బై ఎనీథింగ్ కదా. If you go to financial district and if you have 1,000 rupees, you can eat one biryani. That's it. You can't even buy anything. Okay, right. Next, agriculture land there are 1,000 rupees and no. Gold there, yeah, gold watch 1,000 rupees ki. Enta 1,000 rupees. And how do you get 1,000 rupees of worth of gold from outside, from anywhere? Forget about 1,000 rupees. I want to save 500 rupees. How to get 500 rupees worth of gold? And then purity etla check chesaru, then wheat etla check chesaru, then ekkada dastaru, then how do you save it for the next 20 years? And I already said what is the problem with gold, right? Yeah. And ఇంకో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం విత్ గోల్డ్ ఏంటంటే, చాలా మంది దీని గురించి ఆలోచించరు. హౌ కెన్ యూ సెల్ 1,000 rupees ఆఫ్ గోల్డ్? మీ దగ్గర లెట్స్ ఒక 1/2 kg గోల్డ్ ఉందనుకోండి, మీరు ఎవరికి అమ్మాలి? అమ్మితే ఇన్స్టెంట్గా ఆర్ ఈవెన్ 2 daysలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ 1/2 kg గోల్డ్, యూ కాన్. నోబడీ ఇన్ ఢిల్లీ కెన్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ యూ. న్యూయార్క్లో ఉన్న వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు మీ దగ్గర. సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఎవరైనా తెచ్చుకుంటారా? న్యూయార్క్లో ఉన్న ఎవరైనా కొంటారా? నో. ఎందుకంటే మీరు గోల్డ్ని పంపించలేరు ఎక్కడికి. గోల్డ్ హ్యాస్ మాస్టర్, ఇట్ హ్యాస్ దానికి ఒక బరువు ఉంది. ఏ దానికైనా బరువు ఉందంటే యూ కాన్ గివ్ ఇట్ టు someone far outside, obvious, right? So how can you send gold to anyone? No one. And you can't save it in gold too. If you save it, yeah, you can save it. You can save it in gold. You can save it in silver. You can save in iron. Iron కూడా కొనిపెట్టుకోవచ్చు ఇంట్లో, లేకుంటే magnesium కూడా కొనిపెట్టుకోవచ్చు. But how much it will protect your purchasing power? అందుకే నేను ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పాను, I want you to save 1,000 rupees for next 20 years without dilution and risk. So important. I want you to think hard about it. Na answer is Bitcoin, and I came to this answer after a lot of research. Probably I'll share it a lot of things into the future in the next episodes, but I want you to think very hard on this particular biggest question. For example, let's say కెన్యాలో నైరోబీలో ఒక ఊబర్ డ్రైవర్ ఉన్నాడు. ఆ ఊబర్ డ్రైవర్ ఎవ్రీడే పనిచేస్తాడు. ఆయన డైలీ 1,000 rupees వర్త్ ఆయన సరే ఫర్గెట్ అబౌట్ కెన్యా, ఇండియాలోనే చెప్తా. ఇప్పుడు వరంగల్ లాంటి ఊర్లో ఎవరో ఊబర్ చేస్తున్నాడు, ఊబర్ డ్రైవింగ్. ఎవ్రీడే 2,500 వస్తాయి. ఆయన ఖర్చులు 1,000-1,500. ఆయన 1,000 రూపాయలు ఆయన సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనుకోండి. ఓకే, ఆయన దీంట్లో సేవ్ చేసుకోగలుగుతాడు into the future. And ఒక 15 years అప్పుడే he has a daughter. He wants to save for his daughter for the next 20 years. Where he can save that 1,000 rupees? It's a real hard problem that Bitcoin is solving. అందుకే I said it in the first episode clearly. What is Bitcoin?
Bitcoin is a long-term savings with no risk. No risk until no risk. There's no dilution risk, right? There's no confiscation risk. ఎవరు మీ దగ్గర నుంచి లాక్కోలేరు. It doesn't have material risk. You can sell it like that. It's highly liquid. So it's the greatest solution. But a lot of people don't know why they want Bitcoin in the first place. So I really wanted you to think hard on this particular question, because how many people have this problem? It's 80% of population in the entire world. 5 billion people can't save their money into the future. It's a huge problem. Huge problem if you think about it. So again, and ఇంకొకటి చాలా మంది బిట్కాయిన్ 80 lakhs or almost ఇప్పుడు యూఎస్ కరెన్సీలో $100,000 అంటే చాలా పెద్ద, ఐ మీన్ అయిపోయింది ఇంకా అనుకుంటున్నారు, అంటే లైక్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ అనుకుంటున్నారు. నో. ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇస్ $1,000 trillion. బిట్కాయిన్ ఇస్ జస్ట్ $2 trillion asset. అసలు ఇది ఇంకా ఈ మ్యాప్ లోనే కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. This is a solution for entire savings. How much is savings? Savings is literally half of everything. People are saving $500 trillion in all of these things. Naku there is, everybody. Well, land ఎందుకు కొంటున్నారంటే they want to save it in land. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక 10 లక్షలు ఉన్నాయి, నువ్వు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళు, లైక్ ఎనీ వన్, ఒక ఊర్లోకి వెళ్ళి ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ కూర్చున్నాడు అనుకోండి గద్దె మీద, ఆయన అడగండి నా దగ్గర 10 లక్షలు నేను ఏం చేయమంటాను? పోయాడు ఎకరం కొను, లేకుంటే అక్కడ ఒక ప్లాట్ కొను. ఎందుకు? నువ్వు ఆ ప్లాట్లో ఉండవు, నువ్వు ఆ ఎకరం అగ్రికల్చర్ దాంట్లో you don't get anything out of it mostly. But why are you buying it? Because you think it's going up, and ఏమంటారు లైక్, so you're not using it for inherent purpose, you're just saving your money there. అంతే కదా, నీ కరెన్సీ డివాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి you just want to save it in all those instruments, right? But Bitcoin is the instrument. It doesn't do anything. It will just track. Uh, it'll it'll be like it's how should I say it? It's the monetary premium. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, but I'll discuss all that in the next episode. But next episodes. But for this episode, I just want to talk about this denominator thing. Always think in denominators. All your denominators in other things are moving. They're changing. But Bitcoin is the only denominator which is fixed. నేను ఇందాక చెప్పాను, the dumbest people put their money in. Don't put your money in residential apartments. రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో 1,00,000 అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో 10 years అవి డబుల్ అవుతాయి. Because obviously, I mean, the entire industry is working to increase the output of apartments. So if you invest your money in apartment, it's a dumbest of the dumb idea. Don't put any money in where the denominator is increasing. So there's a lot of risks in each one of them. I will explain the risks in the next episode or something. But for now, yeah, if you have any questions, just comment. But yeah, today I just focus on denominator. Probably in the next video, I'll talk about something else. Okay, yeah. All right, thanks.